What were Lacan's major ideas? മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ലക്കാൻ തിരുമേനിയോളം അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ കുറവായിരിക്കും. Freud created three major phases of the psychosexual development of the child into an adult: oral, anal, and the phallic. In the same way, Lacan described what he called the three registers of human reality, whereby we perceive and understand. Which are they? The real, imaginary, and the symbolic. Lacan talks about three concepts: need, demand, and desire, that roughly correspond to these three phases of development, or three fields in which humans develop: the real, imaginary, and the symbolic. Now, what is the real stage? Like Freud, Lacan's infant, ലക്കാൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഈ ഇൻഫൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ശിശു, നവജാത ശിശു, Lacan's infant starts out as something inseparable from its mother. There is no distinction between the self and the other, between the baby and the mother, at least from the baby's perspective. In fact, the baby for both Freud and Lacan is kind of a blob, ഒരു മാംസപിണ്ഡം പോലെയാണ്. അത് അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ഒരു വേർതിരിവൊന്നുമില്ല. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ആ കുഞ്ഞിനെ അറിയുന്നില്ല അത് വേറെയാണ് എന്നുള്ളതും, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവനാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഈ കുഞ്ഞിനെ അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡന്റിറ്റി and no sense of its body as a coherent, unified whole. The baby who has not yet made this separation, who has only needs which are satisfiable. എന്താ കുഞ്ഞിൻ്റെ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? വിശക്കുമ്പോൾ പാല് വേണം, വെള്ളം കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ when it has to defecate, it defecates. ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞിന് വലിയ പ്രയത്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. The needs of the child, of this baby, are met by the mother or whoever is taking care of that child. So the child does not make any distinction between itself and the objects that satisfy its needs. So this stage is called the real. ഇതിനാണ് റിയൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ റെൽം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റേജിന്റെ പേര് റിയൽ എന്നാണ് ലക്കാൻ വിളിക്കുന്നത്. The real is a psychic place where there is the original unity with the mother. Because of that, there is no absence or lack. ഒന്നും നഷ്ടമൊന്നുമില്ല, ഒരു വേർതിരിവില്ല, സെപ്പറേറ്റ്നെസ് ഇല്ല. കുട്ടിക്ക് വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടിയുടെ രീതിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം അമ്മ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലാക്ക് ഇല്ല, ലോസ് ഇല്ല. സോ ഒരു ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ റിയൽ റെൽം എന്ന് പറയുന്നത്, റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിയൽ ഇസ് ഓൾ ഫുൾനെസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ്, വേർ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ആൻഡ് that can't be satisfied. And because there is no absence or loss or lack, there is no language in the real. This is the ultimate state of bliss. ഭാഷയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, കാരണം കുട്ടിയുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞിനൊന്നും അറിയണ്ട, അതിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. This is the real order. Lacan says that language is always about loss or absence. You only need words when the object you want isn't present near you. If your world was all fullness with no absence or emptiness, then you wouldn't need language. Thus, in the realm of the real, according to Lacan, there is no language because there is no loss, no lack, no absence. There is only complete fullness, only needs and satisfaction of needs. Hence, the real is always beyond language, unpresentable in language, and therefore irretrievably lost when one enters into the language. ഭാഷ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക? അപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സാധനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. യു വാണ്ട് ടു യൂസ് ലാംഗ്വേജ്. ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണല്ലോ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നത്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ സാധനം ഇല്ല, അപ്പം അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുണ്ട് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അമ്മയുമായിട്ട് അത്രയും കണക്റ്റഡ് ആണ്, കുഞ്ഞിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ആവശ്യങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ ഭാഷയുടെ അവിടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. The real and the phase of this need lasts from birth till somewhere around 6 to 18 months.
ലക്കാന്റെ തിയറിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 6 അല്ലെങ്കിൽ 18 മാസം വരെയൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുഞ്ഞ് തുടരും എന്നുള്ളതാണ് ലക്കാൻ പറയുന്നത്. Now, after this, what happens? At this point, the baby shifts from having needs to having demands. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞ് കുറച്ചായിട്ട് കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാവും, ഞാൻ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഞാനും അമ്മയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വേർതിരിവൊക്കെ ഉണ്ട്, വേറൊരാളും കൂടി ഉണ്ട്, ഞാൻ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഈ കുട്ടിക്ക് പതുക്കെ ഡെവലപ്പായി വരുന്നുണ്ടാവും. ഒരു അതർനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വന്നു തുടങ്ങും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക്. The child understands that it is separate from the other, from the mother. A sense of otherness is felt by the child. The demand, but demand and the need മാറി ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡിലേക്ക് വരികയാണ്. The demand is for a response on a different level. The baby can't recognize the way its caregiver or mother responds to it or recognize it because it doesn't yet have a conception of itself as a thing. The infant knows only that other exists. വേറെ ആരും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. And the other means separation. This is a separation from the union with the mother. അമ്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി എന്നുള്ള സെപ്പറേഷൻ, അവിടെയാണ് ആ ലോസ് തുടങ്ങുന്നത്, ലാക്ക് വരുന്നത് അവിടെയാണ്. ഇറ്റ് ഡസൻ യെറ്റ് നോ വാട്ട് സെൽഫ് ഈസ്. ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് കുട്ടിക്ക് വന്നു തുടങ്ങുകയാണ്. This is where Lacan's mirror stage happens and the child enters the imaginary realm. Watch what happens in the mirror stage in the next video.